Hello all. So today we'll be learning a new teaching learning methodology which is problem based learning. So problem based learning എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. If you consider nursing, നമ്മൾ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ there is a lot of gap between theory and clinical area അല്ലേ. നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ക്ലിനിക്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയയിൽ യൂസപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെത്തഡോളജിയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇവിടെ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സിനേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടികൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് സോൾവ് ഔട്ട് ആക്കാനായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇവിടെ ബേസിക്കലി ടീച്ചറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. ടീച്ചർ ഒരു സിനേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ തിയറി. Problem-based learning is an effective method to train the minds of pupil by confronting them with real problems and giving them the opportunity and freedom to solve it. So, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സിനേറിയോ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് യൂസസ് അപ്രോച്ചസ് ടു ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് മീനിങ്ഫുൾ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ ആസ് വി സെഡ് ഏർലിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് മെന്റ് ടു make links between theory and practice or bridge the gap between theory and practice. This approach provides students with opportunity to be active participants in the learning process and develop critical thinking skills. So rather than being an abstract learner, this methodology provides the students an active participation in the learning process, and it also develops critical thinking skills. Coming to the official definition, according to Barrows, as given in 1980, he says that problem-based learning, here the learning that results from the process of working towards the understanding or resolution of a problem. ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഉൾത്തിരിയുന്ന ലേണിംഗ് ആണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ബാരോസ് ഇൻ 1980. There is yet another definition by Albanese and Mitchell. According to them, they say that problem-based learning is an instrumental method of teaching which is characterized by the use of patient's problems as a content for the student to learn problem-solving skills and acquire knowledge about the basic and clinical sciences. So, ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ പേഷ്യൻസിന് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പഠനോപകാരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ട്രെയിൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് in order to have basic knowledge about the clinical sciences. So this definition was given by Albanese and Mitchell. Coming to the goals of problem-based learning, the major goals are construct an extensive and flexible knowledge base. So കുട്ടികളുടെ നോളജ് ബേസിനെ ഒന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ആ നോളജ് ബേസിനെ ഉപയോഗിക്കാനുമായിട്ട് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഓഫ് PBL, an extensive and flexible knowledge base.
The second is to foster increased retention of knowledge. So as we know here we are utilizing the knowledge in order to solve a problem. So there is better retention of knowledge to develop effective problem solving skills. So when children work out with a particular scenario, it helps them to develop the problem solving skills, develop self-directed lifelong learning skills. So here, since the major role is played by children, the learning is self-directed and it also enables lifelong learning skills, strengthen students' intrinsic motivation to learn. So here students are the active participants and hence it stimulates the motivation level, acquire the knowledge base necessary to define the health problems of patients. So patients in the basic health problems in a മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടും കുട്ടികളെ എനേബിൾ ചെയ്യാന് develop an ability to identify relevant health problems and appreciation for individualized nature of physical, biological as well as behavioral mechanism. So relevant ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബിഹേവിയറൽ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് മെത്തേഡ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. Coming to the characteristics of problem-based learning. So PBL was developed in order to bridge the gap between classroom teacher and professional practice as we discussed earlier. So this is the first characteristics of problem-based learning. In problem-based learning, the teacher describes the problem, the scenario or the situation. So as we said earlier, here the main thing is description of the problem, the scenario as well as the situation. Then the students are asked to investigate on the problem. ഈ ഒരു particular problem present ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് അവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. The students then work out on the scenario in small groups and try to apply the knowledge they acquired in solving the problem. So basically students they are assigned in small group. Individual ആയിട്ടല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അവർ അക്വയർ ചെയ്ത നോളജ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷന് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആദ്യമേ ആ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ നോളജിൽ നിന്നും ആ പേഷ്യൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഹിയർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് റോൾ ഇസ് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആൻഡ് ദസ് PBL is based on small group. കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്യുക. ഹിയർ ദർ ഇസ് സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ്. സോ ഇവിടെ കുട്ടികളാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ലേണിംഗ് and it has well written objectives. So these are the basic characteristics of PBL. It was developed to bridge the gap between the theory and the practice. Here the teacher describes a problem. The students are to investigate on the problem. Students are usually assigned into a small group. They learn about the problem and apply the knowledge in solving the problem. The teacher's role is as a facilitator. The students always function in a small group. Here there is self-directed learning with well-described objectives. So in the next video, we'll see about the principles of PBL. Hope you are clear till now.